Hello, my dear boys and girls, those who are pursuing CBSE syllabus and ninth standard. Today I am going to teach a very interesting story. The name of the story is The Fun They Had. It's an interesting story and it's a science fiction actually, but those imaginations are being translated into reality today. Okay? Here they refers to the boy and the girl and the children of the school. Okay? Those who used to read in the virtual classroom. Okay? Those who used to read in the virtual classroom. The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. অর্থাৎ যে বই এবং যে স্কুল আজকে আমরা পাচ্ছি বা জানি সেগুলো হয়তো আর তার অস্তিত্ব থাকবে না ভবিষ্যতে। ওকে, হিয়ার নো লঙ্গার এক্সিস্ট মিনস উইল নট বি অ্যাভেলেবল, অর্থাৎ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। হাউ উইল চিলড্রেন স্টাডি দেন? তখন শিশুরা কিভাবে পড়াশোনা করবে? দ্য ডায়াগ্রাম বিলো মে গিভ ইউ সাম আইডিয়াস। আর তার নিচে যে ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে, যে ছবির একটা ছক দেওয়া আছে, সেই ছকটা কি করবে না তোমাকে কিছু আইডিয়া দেবে, কিছু ধ্যান ধারণা দেবে। ক্লিয়ার? তাহলে এক্সিস্ট কথাটার অর্থ কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এক্সিস্ট? এক্সিস্ট মিনস টু stay or remain at present, যা বর্তমানে অস্তিত্ব আছে, to stay or remain at present. Okay, so the diagram suggests, you see that learning through computers. There was a time when computer was not used in the classroom or for learning. And thanks to internet, now we can download ebooks, writings, researches, etc. Learning through computers. And then you see robot teacher, that is the robotic teacher. Robotic teacher is a teacher which is programmed by manually programmed or programmed through software programming by those who are experts in computer or software. Robotic teacher. And at the right hand corner you see that virtual classroom, the classroom with which we are acquainted, যে ক্লাসরুমে বসে আজকে আমরা পড়াশোনা করছি। মুভিং ই টেক্সট, ধীর গতিতে এখন ই টেক্সটের জগতে আমরা চলে এসেছি, মানে ইলেকট্রনিক টেক্সট। কেমন? হাউএভার ইন পেয়ার্স, মানে যুগ্মভাবে, যৌথভাবে, ডিসকাস থ্রি থিংস, তোমরা তিনটে জিনিস আলোচনা করো। দ্যাট ইউ লাইক বেস্ট অ্যাবাউট ইউর স্কুল,
অর্থাৎ তোমরা স্কুল সম্পর্কে সবচেয়ে কোন জিনিসটা তোমাদের ভালো লাগে বা পছন্দ হয়, সেইভাবে তোমরা 3টে জিনিস তোমাদের স্কুল সম্বন্ধে তোমরা আলোচনা করো, দ্যাট ইউ উড লাইক টু চেঞ্জ। আর তোমার বিদ্যালয়ের, বর্তমান বিদ্যালয়ে, যে বিদ্যালয়ে তুমি লেখাপড়া করছো, দ্য স্কুল ইন হুইচ ইউ আর রিডিং, তার মধ্য থেকে তোমার কোনটা পরিবর্তন করার ইচ্ছা। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ ইন ইয়োর স্কুল? হোয়াট চেঞ্জেস শুড বি ব্রট অ্যাবাউট বাই ইউ? কেমন? তারপরে বলছে রাইট দেম ডাউন, তুমি সেগুলো একটা ডাউন করে ফেলো। দিজ আর দ্য ইনস্ট্রাকশনস। হ্যাভ ইউ এভার রিড ওয়ার্ডস অন এ টেলিভিশন অর কম্পিউটার স্ক্রিন? তুমি কি কখনো টেলিভিশন বা কম্পিউটার স্ক্রিনে তুমি কোনো প্রিন্টেড ওয়ার্ড তুমি পড়েছ? কেমন? ক্যান ইউ ইমাজিন আ টাইম when all books will be on computers? তুমি কি কল্পনা করেছো কোনোদিন যে একদিন এমন একটা টাইম আসবে, এমন একটা সময় আসবে যখন সমস্ত বই কিন্তু কম্পিউটারের মাধ্যমে তোমাকে পড়তে হবে? কেমন? অ্যান্ড দেয়ার উইল বি নো বুকস প্রিন্টেড অন পেপার। এবং কাগজে ছাপা বই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওকে, কাগজে ছাপা বই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। উড ইউ লাইক সাচ বুকস বেটার? তোমার কি মনে হয় যে এই রকম ধরনের বই অধিকতর ভালো? কোনটা ভালো? কেমন? নাও it is the age of computer. You see that in banks, in railway ticket counters, everywhere you can find computer. In the office works, computers are being used. It is the age of computer. Without computer, we are totally lame. আমরা একদম খোড়া হয়ে যাব। কেমন? যাই হোক, মার্গি, the pronunciation differs. Somebody or someone may say margi because G, I and E. G is a weak consonant. The pronunciation may be margi and may be margi. Whatever you like. Margi even wrote about it that night in her diary. মার্গি তার ডায়েরিতে লিখে ফেলল সেই রাত্রিতে এই সম্পর্কে। কোন সম্পর্কে? না, এই কম্পিউটারাইজড বুক সম্পর্কে, বা যে বই আগে পড়া হতো সেই সম্পর্কে সে লিখে ফেলল। অন দ্য পেজ হেডেড 17th May 2157, 2157 সাল, 17ই মে, ডেট বা তারিখটা দেওয়া আছে। সি রোট, সে লিখেছিল, টুডে টমি ফাউন্ড আ রিয়াল বুক। আজকে টমি একটা সত্যিকার বই খুঁজে পেয়েছিল। নট ই বুক, দ্যাট ইজ electronic book, that is the book on the television or computer screen. Real book, here real book refers to printed book, printed books with which we are acquainted, with which we are acquainted. That is the real book. Okay? It was a very old book. এটা খুব পুরনো বই, অনেক পুরনো দিনের বই। মার্গিস গ্র্যান্ডফাদার
once said, মার্গির ঠাকুরদা একসময় বলেছিল that when he was a little boy, মার্গির ঠাকুরদা যখন ছোট্ট ছেলে ছিল, his grandfather told him, তখন সেই ঠাকুরদা তাকে বলেছিল that there was a time, যে একটা সময় ছিল when all stories were printed on paper, যখন সমস্ত গল্পই এই পেপারে ছাপা হতো, কাগজে ছাপা হতো। কেমন? দে টার্ন দ্য পেজেস, তারা এই পাতাগুলো উল্টাতো, হুইচ ওয়ার ইয়েলো অ্যান্ড ক্রিঙ্কলি, যে পাতাগুলো ছিল হলুদে এবং ক্রিঙ্কলি, দ্যাট মিন্স উইথ মেনি ফোল্ডস অ্যান্ড লাইন্স, দ্যাট মিন্স twisted. Here crinkly means with many folds or lines, with many folds and lines, or twisted, দুমড়ানো মুচড়ানো। কেমন? একদম দুমড়ে মুচড়ে গেছে এমন জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ক্রিঙ্কলি, টুইস্টেড। ওকে, হ্যাভিং ফোল্ডস অ্যান্ড লাইন্স, অ্যান্ড ইট ওয়াজ অফুলি ফানি, এটা ভয়ঙ্করভাবে মজার ছিল। অ্যাকচুয়ালি অফুলি মিন্স ফিয়ারফুলি, অর্থাৎ বিপদাপন্নভাবে, বিপজ্জনকভাবে। ইউ মে রাইট ডাউন awfully. Awfully means terribly. Okay, or horribly. And funny means, it is a matter of, funny means amusing. Funny, actually fun is noun and y is suffix. So funny is adjective. Funny is adjective, and funny means here interesting, very interesting, very interesting, or amusing, or amusing. Clear? It was awfully funny to read words. খুব মজার এই লেখাগুলো পড়ার। কেমন? That stood still instead of moving, অর্থাৎ লেখাগুলো নড়াচড়া করার পরিবর্তে, তার মুভমেন্ট থাকার পরিবর্তে সেগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একটি জায়গায়। That is printed words, the way they were supposed to. On a screen, একটা টেলিভিশন স্ক্রিন বা কম্পিউটার স্ক্রিনের লেখাগুলো যেমন একটার পর একটা চলে যায়, স্ক্রল করলে আপওয়ার্ড অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ড হয়, তা হচ্ছে না। ইউ নো, অ্যান্ড দেন হোয়েন দে টার্ন ব্যাক টু দ্য পেজ, এবং যখন তারা আবার সেই পেজটাতে ফিরে এলো, বিফোর ইট হ্যাড দ্য সেম ওয়ার্ডস অন ইট, লেখাগুলো একই লেখা সেই পৃষ্ঠার মধ্যে কিন্তু ছিল। দ্যাট ইট হ্যাড when they read it the first time, প্রথম যখন তারা পড়েছিল বইটা, তখন যেমন ছিল ঠিক তেমনটি আছে। Here you see that double has been used. That means it had means it retained the same status. It retained the same status.
For example, I have had a fever, or I have, that is had, it is the auxiliary verb, and had, it is the finite verb, it is the principal verb. For example, I have had a headache, আমার একটা মাথার যন্ত্রণা করছে। I have had a, I have had a headache. Here it is the auxiliary verb, and had means got, it is the principal verb. Don't forget it. Now I am cleaning the board. It is exclusively for the CBSE students, class 9 standard. Okay? Then ghee, it is actually, is a ghee means what a joy, what a joy, কি মজা, ঘি অত্যাশ্চর্য, that is, it is a matter of great wonder, এটা খুবই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার, it is a matter of great wonder. ঘি, ওকে, আনন্দসূচক শব্দ, said Tommy. What a waste, what a waste, কি সময়ের অপচয়, when you are through with the book, you just throw it away. কি অপচয়, অর্থাৎ তোমাকে এই বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে একদিন, বইটা যখন শেষ হয়ে যাবে, you must throw it away. That means it is the matter of wastage. What a waste. That means unnecessarily you are wasting. তুমি শুধু শুধু এটা অপচয় করে দিচ্ছ, কেমন? You just throw it away. I guess, আমি এটা অনুমান করছি, guess means imagine, guess means suppose or imagine, অনুমান করা অথবা কল্পনা করা, কেমন? I guess our television screen must have had a million books on it. আর আমাদের দূরদর্শনের পৃষ্ঠাতে, অর্থাৎ দূরদর্শনের পর্দাতে নিশ্চয়ই অনেক অনেক বেশি বই ধরবে। আ মিলিয়ন, 1 million is equal to 10 lakh. 1 million means 10 lakh. 1 million means 10 lakh. আর আমাদের দূরদর্শনের স্ক্রিনে 1 লক্ষ শব্দ ধরে যাবে, কেমন? 10 লক্ষ শব্দ ধরবে, and it's good, 10 লক্ষ বই ধরবে, and it's good for plenty more than 10 lakh. তার চেয়েও বেশি বই ধরতে পারে, plenty more. I wouldn't throw it away. আর আমাকে এই টেলিভিশন স্ক্রিনটা, দ্যাট ইজ দ্য কম্পিউটার স্ক্রিন or computer or the television should not be or could not be thrown away as the waste. অপচয় হয়ে যাওয়া দ্রব্য হিসাবে সেটাকে কিন্তু আমাকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে না। সেম উইথ মাইন, সেড মার্গি। মার্গি বলল, আমারও সে একই কথা। She was 11 and had seen as many telebooks as Tommy had. তার বয়স কিন্তু 11 বছর, এবং টমি যতগুলো টেলিবুকস মিনস বুকস অন টেলিভিশন, এই যতগুলো টেলিবুকস দেখেছে ততগুলো সেও দেখেছে। তার বয়সটা 11 হয়ে গেছে। হি ওয়াজ 13, আর তার বয়স ছিল 13। সো মার্গি ওয়াজ actually same with mine, said Margi. She was 11. Margi was 11 and
Tommy was 13. She said, where did you find it? সে বলল, তুমি কোথায় এটা খুঁজে পেলে? Where did you find it? Where did you find the book? In my house. আমার বাড়িতে. He pointed without looking. কোনো রকম না তাকিয়েই সে একটু অঙ্গুলি নির্দেশ করলো। বিকজ she was busy reading, কারণ সে অর্থাৎ মার্গি ওই বইটা পড়তে ব্যস্ত ছিল। ইন দি অ্যাটিক, অ্যাটিক শব্দটার অর্থ হচ্ছে চিলে কোঠা। অ্যাটিক, এ স্পেস জাস্ট বিলো দ্য রুফ ইউজড অ্যাজ এ স্টোর রুম, অর্থাৎ ঠিক ছাদের নিচে বিলো দ্য রুফ একটা কক্ষ বা একটা রুম তৈরি করা হয়, সেটাকে স্টোর রুম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। Actually, attic means a small room on the roof used as a store room. কেমন? অর্থাৎ ছাদের উপরে একটা ছোট্ট ঘর, যে ঘরটাকে আমরা স্টোর রুম বলে ব্যবহার করি। ছাদের নিচে নয় কিন্তু। অ্যাটিক, দ্যাট ইজ, এর বাংলা হচ্ছে চিলে কোঠা। কেমন? মার্গি ওয়াজ স্কর্নফুল, মার্গি একটু নাকুচু ভাব ছিল, একটা হেটেড, স্কর্নফুল। স্কুল, হোয়াটস দেয়ার টু রাইট অ্যাবাউট স্কুল? স্কুল সম্বন্ধে সেখানে লেখার কি আছে? আই হেট স্কুল, আমি স্কুলকে ঘৃণা করি। এখানে স্কর্নফুলের তোমাদের একটা নোট দেওয়া আছে। স্কর্নফুল মিনস কন্টেম্পচুয়াস, ঘৃণাত্মক মনোভাব। শোয়িং ইউ থিঙ্ক সামথিং ইজ ওয়ার্থলেস, এমন একটা ভান করা যেন তুমি একটি অপদার্থ। সুতরাং ঘৃণাত্মক মনোভাব হচ্ছে আই হেট স্কুল। অ্যান্ড হিয়ার দেয়ার আর মেনি লাইন্স ফ্রম হুইচ you will have to change the direct speech into indirect speech. That is the narration change. Margie always hated school. Margie সবসময় স্কুলকে ঘৃণা করত। But now she hated it more than ever. এখন সে আগের চেয়েও বেশি ঘৃণা করে। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. মেকানিক্যাল টিচার, যান্ত্রিক শিক্ষক, তাকে একটার পর একটা টেস্ট দিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, ইন জিওগ্রাফি, ভূগোলে। অ্যান্ড সি হ্যাড বিন ডুইং ওয়ার্স অ্যান্ড ওয়ার্স, এবং সে খারাপ থেকে আরও খারাপ করছে। আনটিল হার মাদার হেড সেকেন্ড হার হেড সরফুলি, খুব দুঃখদায়কভাবে তার মাথা নাড়িয়ে বলল, অ্যান্ড সেন্ট ফর দ্য কাউন্টি ইন্সপেক্টর। কাউন্টি, দ্যাট ইজ দ্য স্মল হ্যামলেট, একটা ছোট্ট জায়গা। যেমন ইংল্যান্ডে কাউন্টি খেলা হয়। কাউন্টি খেলা হয় মানে কি, ওখানে ছোট ছোট যে জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাগুলোকে বলা হয় কাউন্টি। ভিলেজ, জাস্ট লাইক ভিলেজ, কাউন্টি। তাই বলছে কাউন্টি ইন্সপেক্টরকে, ওই অঞ্চলের যে ইন্সপেক্টর, সেই ইন্সপেক্টরকে ডেকে পাঠালো। হাউ ওয়াজ দ্য ইন্সপেক্টর? ইন্সপেক্টর কেমন ছিল? হি ওয়াজ এ রাউন্ড লিটল ম্যান, একটা মোটামুটি গোলাকৃতি মোটাসোটা বেটে খাটো মানুষ। ওই তার রেড ফেস, একটা মুখটা তার একটু লালচে। অ্যান্ড আ হোল বক্স অফ টুলস উইথ ডায়ালস অ্যান্ড ওয়্যার্স, এবং তার সঙ্গে একটা বড় কি ছিল না, একটা বাক্স ছিল। সে বাক্সের মধ্যে যত যন্ত্রপাতি ছিল, কেমন, তার মধ্যে ডায়াল ছিল, তার ছিল, বৈদ্যুতিক তার, ওয়্যার্স। হি স্মাইলড, সে একটু মৃদু হাসলো। অ্যাট মার্গি, মার্গির দিকে তাকিয়ে। অ্যান্ড গেভ হার অ্যান অ্যাপল, তাকে একটা অ্যাপল ধরিয়ে দিল। দেন টুক দ্য টিচার অ্যাপার্ট, তারপর তার ভেতরের যে শিক্ষকটা, অর্থাৎ ওই টেলিভিশনের ভিতরে বা কম্পিউটারের ভিতরে যে টিচার পার্টটা ছিল, ওটাকে বের করে নিয়ে এলো। হ্যাঁ, দেন টুক দ্য টিচার অ্যাপার্ট, দ্যাট মিনস টুক অ্যাওয়ে দ্য টিচার ফ্রম দ্য টেলিভিশন স্ক্রিন। মার্গি হ্যাড হোপড, মার্গি আশা করেছিল, হি উডন্ট নো, সে জানবে না, হাউ টু পুট ইট টুগেদার এগেন, কী করে এটাকে আবার জোড়া লাগাতে হয়। কেমন? বাট হি নিউ, কিন্তু সে জানতো, হাউ অল রাইট, কিন্তু সে হি নিউ
হাউ অল রাইট, হ্যাঁ সব ঠিক আছে। অ্যান্ড আফটার অ্যান আওয়ার অর সো, এবং আফটার অ্যান আওয়ার অর সো, 1 ঘন্টা বা তারও কিছুটা পরে, দেয়ার দেয়ার ইট ওয়াজ এগেইন, আবার সে জায়গায় সে ফিট করে দিল ওই টিচারটাকে। দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য মেশিন। কেমন? লার্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড দেয়ার ইট ওয়াজ এগেইন, লার্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড আগলি, বেশ বড় সড়ো, কালো এবং কুৎসিত, উইথ এ বিগ স্ক্রিন, তার সঙ্গে আছে একটা বড় পর্দা, অন হুইচ, যার উপরে অল দি লেসন্স ওয়ার শোন, অর্থাৎ সমস্ত পার্টগুলো দেখানো হচ্ছিল। অ্যান্ড দ্য কোশ্চেন্স ওয়ার আস্কড, এবং কোশ্চেনও জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল। দ্যাট ওয়াজন্ট সো ব্যাড, খুব খারাপ নয়। দ্য পার্ট মার্গি হেটেড মোস্ট, ওকে, today I end here, because this is the first part of the story, and I conclude that Tommy and Margie had a conversation about the old school and the new school, because his grandfather's grandfather read in a virtual school in which the teacher or the teachers used to impart lessons and the students listen to them. The teachers used to give them tasks and they solve the problems. Okay? But nowadays, that is the modern age, is the age of computer, and the old pattern of schools have been replaced by the new pattern of school, that is the age of computer. All the books are printed within the memory of a computer, and when you click, all the books are reflected on the television screen or on the computer screen. Here lies the difference between the old school and the new school. However, my dear boys and girls, try to understand the matter, and the next day I hope that I will end your lesson. Thank you very much. Good night. And I request all of you to subscribe my channel, to like it and share it if you like my teaching. Thank you. Good night.